Thanks. So, can I take over? Yes, please. Thanks. Yeah. So, what is Microsoft 365? So, M365 is a cloud-based service subscription, so which is offered by the Microsoft. So, Microsoft 365 includes a suite of productivity and a collaboration tool. So that's widely used for both personal and the business settings. So, for example, the collaboration tool in the sense they'll be providing the online Excels, online the Word documentation for collaboration, as well as the Teams for the collaboration. So Teams is nothing but it's a calling solution. So you can make the calls integrated. You can set up a meetings for your business and everything. So these tools are designed to help individuals in the organization create and communicate, collaborate more effectively. So what are the products is available in the Microsoft and what are the products we are going to see? So the Microsoft Word. So a Word is a processing application for creating and editing documents. The Excel, so a spreadsheet application for creating and analyzing a data. So a PowerPoint presentation application for creating slideshows and presentation. Microsoft Outlook, an email and calendar application for managing communication and scheduling. So Microsoft Teams, a collaboration platform for chat, video conferencing, and teamwork. Microsoft OneDrive, a cloud storage service for storing and sharing files. So Microsoft SharePoint, a platform for building an intranet site for document management and a collaboration with teams for internal as well as for the external. Microsoft OneNote, a digital note-taking application for organizing notes and information. So Microsoft Access, a database management system for creating and managing a databases. Microsoft Publisher, a desktop publishing-based application for creating and publishing brochures and marketing materials. Microsoft Visio, so a diagramming and vector graphic application used for creating a flowchart, diagrams, and visualization, the network architecture and everything. Microsoft Project, so a project management tool for planning, tracking, and managing of products. Microsoft Power BI, so it's a great tool, Power BI. So a business analytics tool for visualizing and sharing data insights. Microsoft Power Automate, so a workflow automation tool for creating automated process across various applications and services. Microsoft Power Apps, a low-code development platform for building custom business applications. So, and we have an Exchange Online. So it's a cloud-based Microsoft Exchange server used for email, calendaring, and contact management. SharePoint Online, so the cloud-based version of Microsoft SharePoint used for collaboration and document management. So OneDrive for business, so a business-focused version of OneDrive with additional features for the organization. So to manage how to manage the OneDrive, so how to share the data across the organizations, how to share the data with an external organization. So what is the retention period and everything can be managed in a OneDrive for business. Microsoft Azure Active Directory. So Azure Active Directory integration for managing user identities and access to Microsoft 365. Yammer, so an enterprise social networking tool for communication and collaboration within the organization. So these are the products is available on the M365. So in Office 365, we'll be focusing mainly on the Exchange Online, Teams, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Azure AD, and Yammer. So before moving to the next slide, do you have any questions? Any சக்தி questions? இந்த இது Yeah. நம்ம எம் 365க்கும் O365க்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஓகே ஸோ M365க்கும் O365க்கும் என்ன வித்தியாசம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓல்டர் வெர்ஷனில் ஆஃபீஸ் 365 சொல்லிட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் நேமிங் பிராண்டிங் வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ கரண்ட்டாக வந்து M365 ரீபிராண்டிங் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு. சரி Hello, Shakti. யா சரி ஓகே என்னன்னா நம்ம ஷேர் பாயிண்ட் ஆன்லைன் பார்க்குறோம்ல, ஆமாம் அதில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஆன் ப்ரெம் டு
ஷேர் பாயிண்ட் ஆன்லைன் வந்து மைக்ரேஷன் பார்ப்போமா? இல்ல மைக்ரேஷன் பார்க்க மாட்டோம் நம்ம. ஸோ ஆன்லைன் சர்வீஸ், ஷேர் பாயிண்ட் ஆன்லைன் டிசைனிங் அது எல்லாமே தான் பார்ப்போம். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஐம் சாரி, எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது ஆன் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல இருந்து அவங்க மைக்ரேஷன் சினாரியோஸ் கேக்குறாங்க சக்தி. அது வேணா நம்ம Okay. ஓவர்வியூ கொடுத்துடலாம். எப்படி ஓவர்வியூ கொடுக்குறாங்க. ஆமாம், வில் ப்ரொவைட் ஓவர்வியூ ஆஃப் மைக்ரேஷன் சினாரியோஸ். Okay. So moving to the next slide. So how to sign up for Office 365. So there's a URL for the sign up for Office 365. It's www.microsoft.com/Microsoft365. So this is the URL for sign up for the Microsoft 365. So once you sign up, it will ask you to choose a plan. So once you choose the plan, it's ask you to sign up with the credit card information. So and create a Microsoft account with your domain name. For example, if you're using testing domain name, so testing.com in the sense, so it will ask you to create a domain name as testing.onmicrosoft.com. So that is the default domain name when you create a domain or a sign up in Office 365. So after that, you have to add a custom domains in Office 365. So and you have to enter the payment information. So after that, it will show you the everything. So I'll show you the quick demo of that as well. So how to create it. So when you navigate to the Office 365, it asks you for the purpose. So if you choose a business, it will show you the what Microsoft licensing you would like to choose in the pricing list. So once you try it for the buy now or try free for 1 month. So buy now in the sense it will be charged from the day one of the licensing. And if you go with try free for 1 month, so they'll be providing a free trial licenses for 1 month. So you can utilize those free trial licenses. After that, that will be converted as a paid licenses after 1 month. So from here, it will ask you to start with. So once you click on continue, it will ask you for sign-in details for your personal information for the sign-in. Okay, so your phone number for the verification. After that, this will navigate to the step-by-step process to sign in with the domain name. So create a domain name as well as the purchasing the license, updating your payment information, everything. So once that has been done, your subscription is ready. So once you sign with the subscription, by default, Microsoft will provide you the domain name, your domain name .onmicrosoft.com. So that is the domain name Microsoft will be providing. So how to add your custom domain name? For example, if you are using your domain name as testing.com in the sense, so Microsoft will provide you as testing.microsoft.testing.onmicrosoft.com. So how to add testing.com as a custom domain name in Office 365 for incoming and outgoing email. So for configuring custom domain name, we have to sign into Microsoft 365 Admin Center, and we have to navigate to a setup in Admin Center and domain. So there we have an option to add the domain name as well as verify the MX record and text record. So what is text record and MX record? So MX record is known as a mail exchange of records. So this is the primary record will help you to help for incoming and the outgoing mail transaction. Okay, so we are going to see how to add the MX record and the text record for the new custom domain. So for this, we have to log into the Microsoft Online Portal Admin Center. So for that, you have to navigate to login.microsoftonline.com. So once you log into the Office 365 portal, left hand side you have an option called an admin. So you have to navigate to the admin center.
So in this admin center, so once you click show all, you have an option called as settings. So on this, you have an option called the domains. So here you will have an option to add your custom domain name. So you have to click on add domain. So you have to enter the domain name, texting.com, for example. So if you click use this domain, this will verify whether the text, what would be the text record and what would be the MX record you need to add in your domain registry. So we'll have multiple option to add a domain registry. So for example, you can always copy this text record on the MX record and you can paste it in your domain registry. The other option is that, so we have an option to connect domain. So once you enter the username and password over here, so this will directly connect to your domain registry. So see here we have, it will show you the DNS provider. So once you click verify, it will redirect to your domain page. So once you enter the username of password for your domain registry, automatically what are the records it's required for the Office 365. So every records will be automatically configured on the domain registry. So then you're ready to go with your custom domain name. So once you added this domain registry, this will take a minimum of 24 hours for the replication. So as per the documentation, so they'll say it's a 24 hours for the replication, but so far it's been replicated within 5 to 10 minutes, the maximum time. So this is how we have to verify the domain records. So do you have any questions? இந்த கஸ்டம் டொமைன் இருக்குல்ல, அத வந்து நம்ம வந்து ஆமா. சைன் இன் பண்ணும்போதே ஆட் பண்ணணுமா? இல்ல நம்ம முடிச்ச அப்புறம் ஆட் பண்ணலாமா? ஓகே, நீங்க யூசர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை ஆட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து உங்களோட டொமைன் நேம் இருக்குல்ல, உங்க டொமைன் நேம்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து யூசர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயில் அனுப்புவாங்க, இன்கமிங் இமெயில்ஸ் வரும். கரெக்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் டிஃபால்ட்டா ப்ரொவைட் பண்ணும்போது உங்க டொமைன் நேம் .onmicrosoft.com தான் மைக்ரோசாஃப்ட் டிஃபால்ட்டா டொமைன் நேம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சோ நீங்க வந்து மெயில் சர்வீஸ் நீங்க எனேபிள் பண்றதுக்கு முன்னாடி, உங்க யூசர்ஸ் வந்து இதுல வந்து ப்ரொவிஷனிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து உங்க டொமைன் நேம் வந்து நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்க டொமைன் நேம் மூலமா நீங்க இமெயில்ஸ் அனுப்பணும்னா, இல்ல இஃப் யூ பிளானிங் டு சென்ட் an email with a default domain name அந்த .onmicrosoft.com ல நீங்க யூஸ் பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா, நீங்க டைரக்டா இந்த கஸ்டம் டொமைன் கான்ஃபிகர் பண்ணாமலே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல microsoft.com on microsoft.comல போயிட்டு நம்ம திரும்ப எனக்கு ஒரு கஸ்டம் டொமைன் இது பண்ணலாமா? ப்ரொவிஷன் கொடுக்கலாமா? மைக்ரோசாஃப்ட் புரியல, நீங்க உங்க क्वेश्चन எனக்கு புரியல, சாரி. இல்ல ஒரு டிஃபால்ட்டா ஒரு டொமைன் வருதுல, மைக்ரோசாஃப்ட் டொமைன். ஆமா ஆமா. அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து டிஎன்எஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணலாமான்னு கேட்டேன். பண்ணலாம். அதுதான், ஒன்ஸ் உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அக்சஸ் இருக்கும் இந்த பேஜுக்கு, login.microsoft.com-க்கு. நீங்க வந்து அந்த ரூட் அக்கவுண்ட் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க பாத்தீங்களா, அந்த அக்கவுண்ட் வச்சு நீங்க சைன் இன் பண்ணிக்கலாம். சோ அதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து கஸ்டம் டொமைன் நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பாஸ்வேர்ட், இந்த அட்மின் பாஸ்வேர்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்ல, குளோபல் அட்மின் பாஸ்வேர்ட். ஸோ நம்ம இப்போ அப்புறம் டொமைனோட இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு abc.com ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஆல்ரெடி abc.com வச்சிருக்கோம். ஓகே, இப்போ அதோட டொமைன் அட்மின் வந்து இங்கே ரெப்ளிகேட் ஆகும்ல, அசூர் ரேடியோ வழியா நம்ம அந்த சர்வீஸ் இன்டர்நெட் ஆனதுக்கப்புறம், அப்போ அந்த டொமைன் ரைட், சேம் டொமைன் ரைட்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண முடியுமா? பண்ணிக்கலாம். சோ கஸ்டம் ரோல்ஸ் நீங்க ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம். ஆமா, அதெல்லாம் நம்ம இங்கேயும் கிரியேட் பண்ணுவோமா? SPF ரெக்கார்ட், டிமார்க், எந்த ரெக்கார்ட்ஸ்மே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு. இது மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நெக்ஸ்ட் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஃபால்ட்டா என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸ் தேவைன்னு சொல்லிட்டு ப்ரொவைட் பண்ணிடும். அந்த ரெக்கார்ட்ஸை ஒன்று நீங்க மேனுவலா வந்து உங்க ரெஜிஸ்ட்ரியில் ஆட் பண்ணணும். இல்லனா நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னா, ஒன்ஸ் நீங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்து, ஏன்னா இந்த டொமைன் வந்து இப்போதைக்கு இல்ல, அதனால நான் வெரிஃபை கொடுக்கல. சோ ஒன்ஸ் வெரிஃபை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கனெக்ட் டொமைன்ன்ற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல, அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரி செலக்ட் பண்ண சொல்லும். சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Cloudflare, GoDaddy, சோ அந்த மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரி ஒன்ஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த பர்టిక్యులர் ரெஜிஸ்டரோட யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும். நீங்க யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் நீங்க இந்த வெப் பேஜ்ல நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஃபால்ட்டா என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸ் தேவையோ ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே உங்க DNS ரெஜிஸ்டர்ல பப்ளிஷ் ஆயிடும். சோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு. Right.
So user provisioning. So we have seen how to sign up with the domain. So how to configure the custom domain. So next would be the user provisioning. So how you are going to plan for the user provisioning, and what are the identity models is available for the user provisioning. So we have 3 ways to plan for the identity model for the M365 deployment. So the first one would be user can be synced from on-premise Active Directory using Azure AD Connect. So for example, you can extend your on-premise Active Directory identity to the Azure AD. So for this, you have to install the Azure AD Connect and configure the Azure AD Connect on the on-premise. So Azure AD Connect is the synchronization tool. This will sync the on-premise objects to the Azure Active Directory. So if any user trying to sign into the Office 365 portal, the Azure AD Connect will verify the user data. So verify the user identity, and that will provide an access. So in Azure AD Connect, we'll have an option called the password hash synchronization and password hash synchronization. So based on this method which you are choosing, the authentication will be happen. So here's the sample architecture diagram. So if, for example, if the users is signing to the Office 365 portal, so this will verify the authentication of Azure AD. So from here, it goes to the on-premise Active Directory for the authentication. If you see here, the on-premise user, it's running a server Azure AD Connect. So from Azure AD Connect, the user will be synced to the Azure AD. So this is how the synchronization process will work when we are using the on-prem Active Directory using Azure AD Connect. So any questions? அஷூர் இல்லாதவங்க என்ன செய்வாங்க? அஷூர் ஏடி இல்லனா பை டிஃபால்ட்டா நீங்க மைக்ரோசாஃப்ட்ல நீங்க உங்க டொமைன் வச்சு நீங்க சர்வீஸ் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்கல்ல, அஷூர் ஏடி வந்து சர்வீஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு வித் பேசிக் ஐடென்டிட்டிஸோட. நீங்க அதிலேயே வந்து யூசர் அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க எல்லாமே. ஸோ ஆன் ப்ரமிஸ் ஏடி இல்லாதவங்க பார்த்தீங்கன்னா அஷூர் ஏடில இருந்து யூசர் அக்கௌண்ட் டேரக்டா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இன் கேஸ் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ப்ரமிஸ்ல ஆக்டிவ் டைரக்டரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500 யூசர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்டெண்ட் தட் யூசர் ஐடென்டிட்டி டு த கிளவுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஷூர் ஏடி கனெக்ட் நீங்க உங்க ஆன் ப்ரம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு சிங்க் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சேம் யூசர்ஸ் எல்லாமே பட் என்னென்ன குரூப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு கிளவுடுக்கு சிங்க் ஆயிடும். ஸோ அதை வச்சு அந்த யூசர்ஸ் வந்து நீங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரம் த கிளவுட். And இதுல என்ன ஒரே ஒரு சேலஞ்ச்னா if the users is created on on-premise Active Directory, அந்த யூசர்ஸ்க்கு நீங்க என்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணாலும் on-prem Active Directory மட்டும் தான் பண்ண முடியும். கிளவுட்ல மாடிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களால பண்ண முடியாது. ஏன்னா யூசர்ஸ் கிரியேட் பண்ணது on-prem Active Directory. So any modifications or any changes on-prem Active Directory தான் பண்ண முடியும், even for the password reset. Any questions? Going to the next one. So this is the one way of the synchronization for the users from the on-prem to the Azure. So the second way is cloud identity. So what is cloud identity? The Azure AD identifies used by the Office 365 service like Exchange Online and can also be used to sign into the third-party services that support Federation Azure AD. So for example, in case if the user is not having the any on-prem Active Directory, so automatically we can create a users on the Azure AD. So Azure AD, once we have signed up with the Office 365, so Microsoft will provide the Azure Active Directory. So here would be the architecture diagram. So users can be created from the Azure Active Directory and they assign a license with the Office 365. So and then automatically that users can log in with the same user ID from anywhere to accessing the emails and everything. So this is the one way of authentication and the identity. ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆன் ப்ரமிஸ் ஆக்டிவ் டைரக்டரி இல்லாதவங்க அஷூர் ஆக்டிவ் டைரக்டரி மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ஃப்ரீயா சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் யூசர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக அதுலேருந்தே கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுலேயே நம்ம லைசன்ஸ் அசைன் பண்ணிட்டு நம்ம அதுலேருந்தே மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஜி அப்போ எம்எஃப்ஐ நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? ஓகே, எம்எஃப்ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட 2 ஐடென்டிட்டிலையுமே யூஸ் பண்ண முடியும். ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆன் ப்ரம்ல இருந்து யூசர் சிங்க் ஆனாலும் எம்எஃப்ஐ வந்து எந்தெந்த யூசர்ஸ்க்கு வேணும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா யூசர்ஸ்க்கும் வேணும்னா we have an option to configure the Office 365. ஸோ ஈவன் Office 365ல யூசர் லாகின் பண்றாங்க, நீங்க Azure AD கிரியேட் பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு MFA கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும். ஸோ MFA இட்ஸ் a basic authentication method.
உங்களுக்கு மல்டி ஃபேக்டர் இருக்கு. ஸோ இது மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு எம்எஃப்ஏக்கு. எய்தர் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் மூலமா ஓடிபி ஆர்எல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆத்தென்டிகேட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ இது மல்டிபிள் வேஸ் இருக்கு எம்எஃப்ஏ பில்ட் பண்றதுக்கு. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஆர் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வி கேன் செட் இட் அப் தி எம்எஃப்ஏ. Any questions? So, any questions on this? All right. So, moving to the next one. So, directory synchronization with federated identities. So, directory synchronization is Active Directory Federation service. So, with the federated identity approach, directory synchronization used. However, instead of Azure AD to authenticate the logon request, Microsoft 365 passed the authentication request to on-premise Active Directory Federation service. See, in the moon identity, so cloud identity, the Azure AD Connect, the directory synchronization. So, மூணுத்துலயுமே என்ன டிஃபரன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா the only one thing is authentication. So, authentication in the sense அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஐடென்டிட்டி வந்து உங்க யூசர் ஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்க ஆத்தென்டிகேட் ஆக போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் ஃபர்ஸ்ட் திங் தி அஷூர் ஏடி கனெக்ட் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஸோ அஷூர் ஏடி கனெக்ட் அப்ளிகேஷன் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ இஃப் தி யூசர்ஸ் ட்ரைங் டு சைன் இன் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது அஷூர் ஏடி கனெக்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆத்தென்டிகேட் ஆகும். அஷூர் ஏடி கனெக்ட்ல 2 விதமான ஆத்தென்டிகேஷன் இருக்கு. ஸோ ஒன்னு பாஸ்வேர்ட் ஆஸ் சிங்கனைசேஷன் அண்ட் பாஸ் த்ரூ ஆத்தென்டிகேஷன். ஸோ பாஸ் த்ரூ ஆத்தென்டிகேஷன்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஷூர் ஏடி கனெக்ட்ல ஒரு சின்ன டூல் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுங்க வந்து ஆத்தென்டிகேட் ஆகும். பாஸ்வேர்ட் ஆஸ் சிங்கனைசேஷன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆல் தி யூசர் ஐடி அண்ட் த பாஸ்வேர்ட்ஸ் which has been encrypted in hash format and stored in Azure AD. ஸோ அங்க வந்து ஆத்தென்டிகேட் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிளவுட் ஐடென்டிட்டி பார்த்தோம். ஸோ கிளவுட் ஐடென்டிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எனி யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் which was created in Azure Active Directory, ஸோ Azure AD ல ஆத்தென்டிகேட் ஆகும். Azure AD ல ஆத்தென்டிகேட் ஆகும். ஸோ இந்த டைரக்ட் சிங்கனைசேஷன்றது பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ADFS மூலமா ஒர்க் ஆகும். ஸோ ADFS is nothing but a small web page for an authentication. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க ஆஃபீஸ் 365 லாகின் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ADFS வெப் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகும். ஸோ எனி யூசர் சைன் இன் பண்ணாலும் டைரக்டா உங்களோட ஆக்டிவ் டைரக்டரியிலே ஆத்தென்டிகேட் ஆகும். ஸோ இந்த 3 ஐடென்டிட்டி இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆத்தென்டிகேஷன் would be the major difference. user account எங்க authenticate ஆகுதுன்னா so if you see here if the users is trying to log into the Office 365 so authentication will directly go to the ADFS. Okay, so in the ADFS la pathina ADFS will verify the user credential on the Active Directory. So Active Directory will sync the users to the Cloud Azure AD. So this is how the authentication mechanism will work. So these are 3 types of authentication mechanism in the identity mechanism. So we'll see detail about இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டீடைல்ஸா நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம once we go to live so எப்படி நம்ம இத கான்ஃபிகர் பண்ண போறோம் and so how the authentication will work, we'll see the step by step process. Any questions? ADFS வந்து டூலா இல்ல சர்வீஸா? ADFS வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட ஒரு சர்வீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ADFS வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சர்வர் மேனேஜர்ல போயிட்டு ஆக்டிவ் டைரக்டரி ஃபெடரேஷன் சர்வீஸ்ன்றது நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணணும். ஸோ ADFS என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெப் பேஜா உங்களுக்கு ஆக்ட் ஆகும். ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா Azure AD Connectல நம்ம ஆத்தென்டிகேஷன் மெக்கானிசம் ADFS நம்ம செட் பண்ணணும். ஸோ எனி ரெக்வஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு Office 365 போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகும் ADFS பேஜுக்கு. ஸோ ADFS பேஜில் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவ் டைரக்டரியோட இது வந்து வெரிஃபை ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு வேற ஒரு வெப் பேஜ் இந்த டெஸ்டிங் இருக்கு. ஸோ ஐ ஷோ யூ தட் ஹவு திஸ் ADFS வில் ஒர்க். ஸோ உங்களுக்கு நான் இந்த இதுக்கும் அதுக்கும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இஃப் யூ see here login.microsoft online நான் லாகின் பண்றேன்.
ஸோ நான் ஒன்ஸ் என்டர் கொடுத்தோன்னே எனக்கு வந்து டைரக்டா உங்களுக்கு எந்த ரீடைரக்ஷன் இல்லாம இந்த வெப் பேஜ் போதில்ல. இந்த ஆத்தென்டிகேஷன் மெக்கானிசம் பேர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளவுட் ஐடென்டிட்டி அஷ்யூர் ஏடில இருந்து ஆத்தென்டிகேட் ஆகும். ஏடிஎஃப்எஸ்னா என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஆத்தென்டிகேஷன் வந்து ஒரு வெப் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாத்தீங்கன்னா சைன் இன் ஒரு வெப் பேஜ் போதில்ல, இதுதான் வந்து ஏடிஎஃப்எஸோட வெப் பேஜ். ஸோ இங்கே வந்து நீங்க பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்தென்டிகேஷன் டைரக்டா உங்களோட ஆக்டிவ் டைரக்டரி ஆத்தென்டிகேட் ஆகும். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் டிஃபரன்ஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏடிஎஃப்எஸ்னு வருதா. ஸோ இது வந்து இந்த வெப் பேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஆன் ப்ரமைஸ் சர்வர்ல கான்ஃபிகர் ஆயிருக்கும். ஸோ எனி ரீடைரக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஏடிஎஃப்எஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணா டைரக்டா வந்து ஆக்டிவ் டைரக்டரி சர்வருக்கு ஆத்தென்டிகேட் ஆகும். ஸோ இல்ல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் ஐடென்டிட்டி செட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஸோ டைரக்டா வந்து உங்களோட அஷ்யூர் ஆக்டிவ் டைரக்டரியில் உங்களுக்கு ஆத்தென்டிகேட் ஆகும். ஸோ ஒன்லி தி ஆத்தென்டிகேஷன் would be the different here. So any questions for moving forward? Okay. ஸோ இது மூணுத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தென்டிகேஷன் நம்ம எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துருவோம். ஸோ த நெக்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் யூசர்ஸ் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ண போறோம்ன்றதை உங்களுக்கு சி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன் ப்ரம் நீங்கள் வந்து அஷ்யூர் ஏடி கனெக்ட் இல்லை ஏடிஎஃப்எஸ் நீங்கள் சர்வர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ வி ஹவ் டு கிரியேட் தி யூசர் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இன் யோர் லோக்கல் ஆக்டிவ் டைரக்டரி. ஸோ இந்த ஆக்டிவ் டைரக்டரி சர்வரில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ தட் வில் கெட் சிங்க் டு யோர் அஷ்யூர் ஆக்டிவ் டைரக்டரி. ஸோ ஆர்எல்ஸ் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் தி cloud identity. So cloud identity பார்த்தீங்கன்னா so you have to log into the portal.azure.com. so once இதில் போனீங்கன்னா Azure Active Directory ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒன்று இங்கே ஐடென்டிஃபை ஆகும். இல்லைனா left hand side if you click it so you'll have an option called the Azure Active Directory. So once நீங்க Azure Active Directory போனீங்கன்னா you'll have a features here to creating a user account. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூசர்ஸ் இருக்கும். So here you have an option to create a new user. ஸோ இதில் தான் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் யூசர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ டெஸ்ட் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு டொமைன் நேம் காட்டும். ஸோ இந்த டொமைன் நேமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே 2 டொமைன் நேம் காட்டுதா democloudtesting.onmicrosoft.com. ஸோ இந்த onmicrosoft.comன்றது டிஃபால்ட்டாக மைக்ரோசாஃப்ட்டில் சைன் பண்ணும்போது ப்ரொவைட் பண்ண டொமைன். ஸோ இந்த democloudtesting.comன்றது ஸோ ஆக்டிவ் டைரக்டரிலேருந்து கான்ஃபிகர் ஆன டொமைன். ஸோ வில் சி இந்த டெமோஸ் எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் நம்ம. ஸோ எப்படி யூசர்ஸ் ப்ரொவிஷனிங் பண்ணுறது ஃப்ரம் ஆன் ப்ரமிஸ் as well as தி கிளவுட். ஸோ இப்போ வந்து நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெமோ கிளவுட் டெஸ்டிங் யூஸ் பண்ணோம். ஐ ஹவ் டு கோ வித் டெமோ கிளவுட் டெஸ்டிங் அண்ட் தென் டிஸ்பிளே நேம் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் யூசர் அக்கௌண்ட். So password. So we have multiple options to generate a password. So one is the auto generation and the other one is the manual generation. You have to type the password. So the auto generation and then next. So you have to fill the user identities. For example, the first name of the user, the last name of the users, the user type, is that an inbuilt user or the member or the internal user. So the job title of that particular user, the user manager name, so to whom that particular user is reporting to, the contact information of that users, and Hi Shakti. I இங்க வந்து we can bulk users create பண்றதுன்னா எப்படி ஒரு 25 users ஸ்ப்ரெட்ஷீட் போட்டு அப்லோட் பண்ண முடியுமா? ஸ்ப்ரெட்ஷீட் போட்டு அப்லோட் பண்ண முடியாது. ஸ்ப்ரெட்ஷீட் வந்து இதுல அப்லோட் பண்ண முடியாது. PowerShell ஸ்கிரிப்டிங் மூலமா நீங்க அப்லோட் பண்ணலாம். ஓகே, அப்போ நம்ம PowerShell ஸ்கிரிப்டிங் மூலமா ஒரு 25 யூசர்ஸ்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணிடலாம். கிரியேட் பண்ணலாம் நம்ம. ஸோ சிஎஸ்வி எக்ஸல் ஃபார்மேட்ல இல்லை, சிஎஸ்வி ஃபார்மேட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா PowerShell we have a script. ஸோ ஒன்ஸ் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு PowerShell வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடும். ஓகே, I'll show you the subscription இதில். ஸோ PowerShell எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுக்குமா அதுல இருந்து நீங்க வந்து அந்த சிஎஸ்வி ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணிட்டு
we have an option to create the bulk users as well. So we have to add all this information. So after this, go to assignments. So on the users of the particular any particular role you have to assign a users. So we have to select it. So or you need to add that users to the any required group. So if you need to assign that user for any role, so like a global administrator, if the users belongs to the administrator, so here we have an option to create a role. So global administrator is the it's a superpower user. So the global administrator is superpower user, so which will have access to all the areas in the Office 365, the Exchange or OneDrive, SharePoint Online, Teams administration. So everything can be accessible. So if you want to provide a user with the respective access to the Exchange admin or the Teams admin, so the SharePoint admin, we always have an option to provide it a granular permission. So for Exchange admin, you have an option for the Exchange. So Exchange administrator. If you provide Exchange administrator role, so that particular user will have access only to the Exchange admin center, so not for the other areas. So once the users has been added, so click on next. Here it will verify. So once you create, so the user account will be created. So this is how you have to create the user account on the cloud. The account was getting created. So once this account has been created, so we have an option to deep dive into the user account. So you have an option to reset the password for that particular user. We have an option to see when that user is last signed in. So what are the groups that user has been a part of the member? So and so what roles has been assigned to that particular user, and what are the device the user has signed in. So and authentication methods. So here we have an option to select the multi-factor authentication. So this is for particular user level. If you have to select a multi-factor authentication, okay. So if you need to select for the bulk for the users at the organization level, we have an option as well for the multi-factor to setting up the multi-factor authentication. So this is how it works. So for the cloud provisioning, you will be creating a user on the cloud. So for the user is getting provision from the on-prem Active Directory, we need to create a users from the on-prem Active Directory server. So if you see here for those users created from the cloud, so we always have an option to modify those user properties from the cloud. Okay. So if the user is created from the on-prem Active Directory, so then you don't have an option to modify the users from the cloud. So you have an option only to modify those user attributes only from the on-premise Active Directory. See here. So if you see here this will show the users get synced from the on-prem Active Directory or not. See here. So these user, the account which I was created right now, which I was created on cloud, so it's showing now. So the other user, it's a top, it was synced from the on-prem Active Directory. So when I click on that user, I don't have an option to edit the properties. So all areas are grayed out. There's no option to edit it. So only if the user is created from the on-prem Active Directory, you will have access to modify those attributes only on the on-prem Active Directory, not on the cloud. So this is how the user provisioning and the user syncing, so the user modifications will work on the Office 365. So do you have any questions? Okay. So this is the quick demo of the Office 365. So have any specific questions related to Office 365? சார் இது வந்து நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாததுக்கு மேல நான் கேக்குறேன். எப்படின்னா நம்ம இப்போ சொல்லுங்க.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ M365 நான் வாங்குறேன்னு வச்சுடுங்களா, ம். சரியா? ஆ, இப்போ எனக்கு இன்கேஸ் ஒரு 3-4 டேஸ் எனக்கு வீட்டில் இன்டர்நெட் இல்லை ஆஃபீஸில், ஓகே ஓகே அப்போ எனக்கு டெஸ்க்டாப் இல்லை நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ணோம்னா அது இன்டர்நெட் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் ஒர்க் பண்ணலாம். கரெக்ட். M365ல அந்த ஆப்ஷன் எப்படி இருக்குது? நமக்கு இன்டர்நெட் இல்லைனாலும் கிளவுட் கனெக்ஷன் இல்லைனாலும் நம்ம ம். டெஸ்க்டாப் வெர்ஷன் எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம்? நீங்க டெஸ்க்டாப் M365 நீங்க டெஸ்க்டாப்பை டிஃபால்ட்டா லாகின் பண்ணலாம், உங்களுக்கு அதுல எதுவும் இஷ்யூஸ் இல்லை. பட் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இமெயில்ஸ் இன்கமிங் அண்ட் அவுட் கோயிங் இமெயில்ஸ் வராது இன்டர்நெட் சரி, இல்லைன்னா. அது இன்டர்நெட் இல்ல, அது வராது. இப்போ வேர்டு, ஆ, எக்ஸல் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணலாமா? அது எல்லாமே ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் 365ல பார்த்தீங்கன்னா 2 வெர்ஷன்ஸுமே இருக்கு. ஆன்லைன் வெர்ஷனும் இருக்கு, உங்களுக்கு வந்து லோக்கல் வெர்ஷன்ஸும் இருக்கு. நீங்க வந்து லோக்கல் வெர்ஷன் டவுன்லோட் பண்ணி உங்க லோக்கல்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அது இல்ல, அது எப்படி சிங்க் ஆகும் கிளவுடுக்கு? நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு OneDrive மூலமா நம்ம சிங்க் பண்ணிக்கலாம் அந்த டேட்டாஸ். ஸோ நீங்க சரி இப்போ சரி லோக்கல்ல சரி. வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு ம், பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அன்டில் ம். இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் உங்களுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு சிங்க் ஆகாது, சரி உங்களுக்கு லோக்கல்ல தான் சரி இருக்கும். சரி. ஒன்ஸ் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு கிளவுடோட சரி, சிங்க் ஆயிடும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஒரு அடுத்த கொஸ்டின் எப்படின்னா, இப்ப நம்ம பழைய அவுட்லுக் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை எப்படி வந்து இங்க ஆமா. எக்ஸ்சேஞ்ச் கொண்டு போனோம் இந்த இதுக்கு? அது இதுல ஸோ கவர் ஆகுதா இந்த கோர்ஸ்ல? இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு நான் ஓவர்வியூ சொல்லுவேன், பட் கம்ப்ளீட் ஆ, மைக்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம இங்க பண்ண மாட்டோம். சரி சரி. அந்த ஸ்டெப்ஸ சொல்லுவீங்க எப்படி பண்ணலாம்? ஆமா, எப்படி மைக்ரேஷன் பண்ணலாம்ன்ற ஒரு இன்சைட்ஸ் கொடுப்பேன் நான். சரி சரி. இது கிராஸ் டெனன்ட் பத்தி சொல்றீங்களா மைக்ரேஷன்?